Welcome to Stars English. This is a place where you learn English language in a fun room, but in a very simple and practical way. In case if you are new for this channel, I kindly request you to subscribe to our channel, like, and also share. If you have any comments, please put down your comment in the comment section. My today's focus is future continuous. In the previous video, we prepared a very nice lesson on simple future. In this video, we're gonna talk about future continuous, and also I will show you the difference. Okay, garaagarummaa jidduu simple future jiruu fi future continuous jiru lesinitti mul'isa. Tarii YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe akka gootan isin gaafachuun barbaada. Ammas warreen barnoota qaamaan barachuu barbaadan, online barachuu barbaadan ammoo bilbila asii gaditti tarreeffametti fayyadamuudhaan bilbiltanii galmaa'uu hin dandeessu. Online barsiisaa jirra. Qaamaan immoo Harar, magaalaa Harar, ammas Awwadaay, naannoo Haramayaa irraa seenteroota ni qabna. Kanaafuu bakkuma isin mijeetti dhuftanii galmooftanii barachuu hin dandeessu. Okay, let's go to the lesson. English, a brighter future we have found. So, like what I've already said, the focus is future continuous. Okay, simple future kana karoora keenya ibsuudhaaf wanta ganaa gara fuulduraa ni goona jennee kaayyeffanne tokko ibsuudhaaf itti fayyadamne jennee jirra. Fakkeenyaaf namni torbee dhufu keessa Adaamaa deemuudhaaf karoora qabu maal jedha? I will go to Adama. I'll go to Adama. Okay? I'll go to this future. Karoora kan itti ibsu jechuudha. I'll go to Adama, she will go to Adama, they will go to Adama. Garuu, if it is future continuous, its function is, to talk about an action which will be going on in the future time. Yeroo fuulduraa keessatti gochaa godhamaa jira jennee yaannu tokko itti ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf, I'll go to Adama next week onan jedhe, torbee dhufu Adaamaan deemaadhaami. Torbee dhufu rabboo jedhe, Adaamaan deemaa jira sa'a kanatti Adaamaan deemaa jira jechuudhaaf immoo isa kana fayyadamna jechuudha. Future continuous. Look, for example, let's say the plan is tomorrow. The plan is tomorrow. Like, I will go to Adama tomorrow. Boru Adaamaan nan deemaadha. I will go. Asoo dhufne immoo I will be going to Adama tomorrow morning. Yeroon specific ta'uu qaba. Okay, if God wills, I will be going to Adama tomorrow morning. Onan jedhe rabbo jedhe boru ganama Adaamaan deemaa jira. Gochaa san raawwachaa jira jechuudha. Sa'a san keessa, sa'a jenne san keessa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf amma video kana innaan hojjedhu guyyaan it is like Monday. So if we have a match on next Sunday, okay, tapha kubbaa miilaa qabna yoo ta'e guyyaa sanbata guddaa yookaan aladarra, if God wills yoo rabbede alada ganama kubbaan taphachaa jira, sanbata guddaa ganama kubbaan taphachaa jira jechuudhaaf. I will be playing football Sunday morning. I will be jedha taphachaa jira. Amma miti bar yeroo fuulduraa san keessa, okay, karoora keenya jechuudha. Gochaa kan raawwachaa jira. Yoo rabbi jedhe boru galgala fiilmii akkanaatiin ilaalaa jira. Karoora jechuudha. Okay, garuu gochaan sun yeroo fuulduraa san keessa itti fufiinsa akka qabaatu as teenyee karoorfannaa jechuudha. You see, inni kun ni goonaadha. Fuulduratti ni goonaadha. For example, if I say tonight I'll watch a movie, okay, filmin ilaaladha mikun har'a galgala filmin ilaaladha. Tonight I'll be watching movie. Onan jedhu ilaalaan jiraadha galgalarra. Saa kana
gochaa kana raawwachaa hin jira jechuudha. Okay, both are future, but this is like only kind of instant, okay, an action that will only happen, sometime in the future. But this is an action which will be going on. Gocha itti fufiinsa ni qabaata jennee yaadnu tokko. Okay, okay. Boru ganama. Okay, if God wills, tomorrow morning I'll be going to Adama. Adaman deemaa jira. Adaman deemaa jira. You see, this is a kind of plan, but if we feel that, the action will be going on in that particular time. Keessa murtaawaa san keessa gochaan sun raawwachaa jira jennee yoonif karoorfanne itti amanne yoo ta'e haala kanaan ibsana jechuudha. That is future continuous. This simple future. I will go to Adama. I will be going to Adama. Future continuous. You see the difference? I'll go to Adama. I'll be going to Adama. I hope it's clear now. Good. If it is clear, let's move on to the form as usual. Let's begin from the positive one. Okay? More structure is halal, form is halal. He can say halal. By the way, form of one beeknif afaan seenti fayyadamuu hin dandeenyu. Yoonif hiikkaasa haalaan beekne malee jechuudha. Hiikkaa garuu haalaan beeknaan structure seenti fayyadamnee haasa'us barreessus hin dandeenye jechuudha. Saniifan hiikkaarraa eegale jechuudha. Okay? Kanaafuu deemaan jira. Torbii har'aa sa'a akkana kubbaan taphachaa jira. Boru galgala sa'a akkana fiilmii ilaalaa jira. Fuuldura ammaa miti. Fuuldura garuu gochaan sun itti fufiinsa qabaate jennee yoo asii plaanii godhan karoorfanne future continuous fayyadamna jechuudha. Okay, so let's see the form. The positive one. The positive one. Okay, so let's see. I will be playing football Sunday morning. I will be playing football Sunday morning. Okay, guyyaa sanbata guddaa yookaan haala ganama kubbaa miilaan taphachaa jira yoo rabbe ganamarra. That's a plan. Gochaan sun guyyaa sanirra maal ta'aa jechuun itti fufaa jira inneeti asirraa karoorfanna. You see, in that particular time, I will be playing football. She or the same. She will be playing football. What if it is they, plural, we, you, the same? Okay, they will be playing football. Sunday morning, they will be playing football. So, I'll be playing football, she will be playing football, they will be playing football. Hundafu danufis qenxeefis will be jenne itti aansine ing form of the verb fayyadam nature. I'll be playing. She will be jumping. Wanti baay'ee badaan irraa of eeguu qabdan maali? The very common mistake is I will be jenne verb waan fayyadamu. Never. Look, I will be play. X. She will be go to Adama. X. They will be drink coffee. X. You see? Kanaaf akkam jenne jechuudha. Be jennaan the verb should take ing. The verb should take ing. She will be playing football. They will be drinking coffee. You see? Will be then ing form of the verb. That's the positive. Okay. Yoo haasofnu immoo akkuma asiin dura viidiyoo asiin dura jedhatti isiniif ibse I will jennee addan baafnu jechuudha. I'll be going. So ing illee isinii himee jira. Viidiyoo asiin dura jedhatti playing jennu. I'll be playing. I'll be playing football. Should be playing football. Should be. The contracted form. Yoo barreessinu lakkamta jechuudha. I jenne apostrophe ll. I'll be. She'll be the same. She apostrophe ll. She'll be. Okay. Pronunciation in Kenyas haala kanaan sirrachaa deemuu qaba waan ta'eef she'll be playing football. Isaan taphachaa jiru. Yoo rabbede torbee har'aa sa'a kana
gochaa kana raawwachaa jiru. So they will be playing football. Playing miti. Playing football. She will be playing football. They will be playing football. Playing football. Okay? I wish you would practice with me. Good. Okay, me amammo negative yoguno kam gola. Let's practice. Let's practice. Amma isa positive kana sinifanna sirratti kataba screen irratti ilala isin maal gootu negativity jirtu jechuudha. Video abdanii okay yoo hunda akkuma jedhu yoo video ko laaltan waraqaa qabattanii daftara qabattanii akka laaltanii barbaada because it's full of practice. Okay, because that's how we really learn English language. If we don't practice, we don't learn. Okay, whatever I teach you, I want whatever I teach you to change you really, and I need a kind of significant change on your language competency. So about the video can practice go teacher. I will be playing football. I'll be playing football. Change into negative. She will be playing football. Change into negative. They will be playing football. Okay, so sadin kana himot sadin kana mal go to video abati gara negative jijitu. Okay, fakkenya afaan oromootiin ani yeroo akkana kubbaa taphachaa hin jiru. A brighter future we have found. Okay, that's very good. Yeah, I will be playing football. I will not be playing football. I'll be like practicing English. I will not be practicing English. Halakana nakashakaltan abdin qaba. And the last one is, let's see the question. Akkamitti gaafachuu dandeenya? Barumsa kana akkana gochaa jirtaati. Borbee dhufsaa kana akkana gochaa jirta. Jettee yaaddaa inoo kana godhaan jettee yaaddaa karoora akkasii qabda jechuudha. What do you say? Look, let's see the question now. Will I be playing football Sunday morning? Will I be playing football Sunday morning? No, I don't think so. No, I will not be. Yes, I will be if we really have a concrete plan to do that. Second, will she be playing football? Will she be playing football? Yes, she will. Your Davis. No, she won't be. No, she won't be playing. Saasan ishin wanta birat sagantaa biraa qabdi waan ta'eef gochaa sanitti hin jiraattu. Will they be playing football? Yes, they will. Or no, they won't be. Yes, they will. Or no, they won't be. Just like what I always say, practice makes perfect. So I want you to speak it up and then practice how to pronounce as well. Okay? Will she be playing football? Will I be playing football? Will they be playing football? Yes, they will. No, they won't. Yes, she will. No, she won't. Yes, I will. No, I won't. So keep practicing, say it, louder and listen to how you say and pay attention to your pronunciation, because the more you say, the more you master and improve your pronunciation. Okay. Now, jechotan duratti sini katabe amma screen irratti sinifan fida amma immoo isin ana gaafattu. Okay? Borganam akkana gochaani jiraattaa jetaniiti ana gaafattu jechuudha. Like, will you, for example, let me go with the playing football. So, will you be playing akkuma duratti sinin jedhe? Biin jiraannan gochaanitti aanee dhufu ING fudhachuun isa dirqama jechuudha. So, will you be playing football? Ana gaafattu amma. You jettee ana gaafattu. Okay, so pause the video and ask me, please. Awesome. Hopefully, you've asked me several questions like, will you be playing football? Will you be practicing English? Will you be going to show? Will you be drinking coffee? So,
For example, morning time coffee. No, I won't be drinking coffee. Rather, I would rather be like I will be teaching my students because tomorrow morning I have class and from from 3 o'clock local time to like 4:30 I'll be teaching my students. I'll be teaching. Okay, in that time interval, I'll be in the class teaching my students. I will be teaching my students. Okay, so yes, I will. No, I won't. And I hope you've got a very clear understanding on how to use future continuous. And the next video that we will be making is future perfect in a very simple way. I will show you how to use future perfect. Okay? Egaa hanga dhuma video kana nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa jedha. Yoo video kana jaalattan like share gochuu hin dagatina. Yaada qabdan kamiyyuu toora comment irra nuuf kaa'a. Hanga video biraatii wal agarruutti ammoo bye.